హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు Sairam Sampatirao ఎడ్యుకేషన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు యామిని. ఈరోజు మనం సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీని డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ పైన ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేస్తున్నాను నేను. దాంట్లో జ్యుడిషియరీ అంటే ఏంటి, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో జ్యుడిషియరీ ఒక ఫంక్షన్ ఏంటి, అండ్ జ్యుడిషియరీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి, హైరార్కీ ఏంటి, అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఏంటి, అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ ఆఫ్ ఇండియా, ఇవన్నీ టాపిక్స్ కవర్ చేశాను. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో, ఈ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ పైన ఏదైతే వీడియో చేస్తున్నానో ఆ వీడియో ఒకసారి మీరు చూసుకొని ఈ వీడియో చూసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ మోర్ క్లియర్ టు యూ. ఈ టాపిక్ అనేది ఇంకొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మనము ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో దెర్ ఆర్ 3 మెయిన్ పిల్లర్స్ అని అనుకున్నాము, రైట్? వాట్ ఆర్ దే? ఇట్ ఈస్ లెజిస్లేటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది, అండ్ జ్యుడిషియరీ ఉంది. నౌ ఈ 3 ఇండిపెండెంట్గా ఫంక్షన్ చేస్తాయి. దే డోంట్ ఫంక్షన్, ఒకరిపైన ఒకరి డిపెండెన్స్ అనేది ఉండదు. సో జ్యుడిషియరీ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ. ఓకే, సో అలా ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని సేలియంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. జ్యుడిషియరీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడము, అండ్ ప్రతి ఒక్క సిటిజన్కి కాన్స్టిట్యూషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, అండ్ ప్రతి ఒక్క సిటిజన్కి ఈక్వల్ జస్టిస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు దెర్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ సేలియంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హౌ ద జ్యుడిషియరీ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మన ఇండియన్ సెటప్లో, ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెటప్లో జ్యుడిషియరీ యొక్క ఫంక్షనింగ్ని అర్థం చేసుకోవడం, స్టడీ చేయడం ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఒకసారి డిస్కషన్లోకి వెళ్లే ముందు ఒక జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా గురించి ఒక బ్రీఫ్ తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఇండియాలో జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ సింగిల్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్. పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంది అనుకున్నాము. ఓకే, ప్లీజ్ bear with my handwriting. Okay, so how is it single and how is it integrated and how is it pyramidal తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. So there is a Supreme Court, that is a apex body. అపెక్స్ కోర్ట్ అని కూడా అంటాం. అంటే ద టాప్ కోర్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ కింద ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి హైకోర్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ అ హైకోర్ట్. 2 or 3 states ఆర్ ఆల్సో షేరింగ్ అ సింగిల్ హైకోర్ట్. ఓకే, స్టేట్ లెవెల్కి వస్తే దిస్ ఇస్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ స్టేట్ నుంచి కిందికి దెర్ ఇస్ అ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి. ఓకే, దెన్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కింద దెర్ ఆర్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అనుకున్నాము? టు డీల్ విత్ కేసెస్ ఆఫ్ సివిల్ మ్యాటర్, సివిల్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి, అండ్ క్రిమినల్ మ్యాటర్ని డీల్ చేయడానికి క్రిమినల్ కోర్ట్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ within the state. Now within the state, these are the power of this, district court and subordinate courts lies with the high court. So organization or administration of all of this ఎలా ఉంది? సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అండ్ హైకోర్ట్ చూసుకుంటుంది అట్ ద స్టేట్ లెవెల్, అండ్ హైకోర్ట్స్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ సుప్రీం కోర్ట్ చూసుకుంటుంది. సో దిస్ హోల్ బాడీ ఇస్ జస్ట్ వన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. It's just one judicial system. ఓకే, స్టేట్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, మళ్ళీ అపెక్స్ లెవెల్, ఇండియన్ లెవెల్లో అంటే ఇండియాకి ఓవరాల్ సుప్రీం కోర్ట్ అదొక డిఫరెంట్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. అలా లేదు, దిస్ హోల్ సిస్టమ్ ఇస్ జస్ట్ వన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. అందుకని మనము సింగిల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అని ఎందుకు? బికాస్ దెర్ ఇస్ సెగ్రిగేషన్. సుప్రీం కోర్ట్ ఉంది అట్ ద యూనియన్ లెవెల్, అండ్ దెన్ హై కోర్ట్స్, ఓకే, అండ్ దెన్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అలా సెగ్రిగేట్ అవుతూ ఉన్నాయన్నమాట. పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అ పిరమిడల్ షేప్. అపెక్స్ కోర్ట్ ఒకటే సుప్రీం కోర్ట్ ఉంది, అవునా? దెన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి దేర్ కెన్ బి మల్టిపుల్ హై కోర్ట్స్, నంబర్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్, అండ్ ఫర్దర్ హై కోర్ట్స్ నుంచి నంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా అంటున్నాము.
Okay, so all of this, the constitution has mentioned about the single and integrated judicial system in our country. ఓకే. సో, మన ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ హైరార్కీ ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా! నౌ విత్ థాట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వీల్ నౌ డిస్కస్ ద salient features. Okay? Salient features of Indian judiciary. The Constitution of India provides for a single integrated judicial system. Okay? So we very clearly understood what does it mean by single. Single అంటే ఉద్దేశం ఏంటి? ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే ఏంటి? అండ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే? విత్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అట్ ద అపెక్స్. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ ద అపెక్స్ కోర్ట్ అనుకున్నాం కదా, ఇండియా మొత్తంకి ద అపెక్స్ కోర్ట్ ఇస్ ద సుప్రీం కోర్ట్. హై కోర్ట్స్ అట్ ద మిడిల్, అంటే స్టేట్ లెవెల్లో ఏం కోర్ట్స్ ఉంటాయి, హై కోర్ట్స్, అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అట్ ద లోకల్ లెవెల్. ఓకే, it also provides for an independent and powerful judicial system. Okay, judicial system is also independent and తెలుసుకున్నాము. There are 3 pillars of the Indian administration and each pillar functions separately. ఒకరి పైన ఒకరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు. And it is also independent and powerful. Judiciary in India acts as the guardian protector of the constitution and the fundamental rights of the people. This is important. Who is the guardian of the constitution and fundamental rights of the people? Is it the president? Is it the state governor? Is it the state, chief minister? Who is it? It is the judiciary. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ salient ఫీచర్ ఏంటో చూద్దాం. సింగిల్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. We have been reading about this throughout. It is one of the main feature of the judicial system of India. Single అంటే ఏంటి? మొత్తం ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తానికి there is only one judicial system. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? బికాస్ there is many branches. సుప్రీం కోర్ట్ కింద మెనీ హై కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. హై కోర్ట్స్ కింద అగైన్ ఫర్దర్ గా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కింద మెనీ మోర్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అలా బ్రాంచెస్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ లో వీఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్. ఓకే, ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిషెస్ అ సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఫర్ ద హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. The Supreme Court of India is the highest court of the country. Apex court for the Indian country enti ante it is the Supreme Court. Apex ante enti? It is the highest court. Okay, and below it are high courts at the state level. Other courts, subordinate courts, work under the high courts. The Supreme Court controls and runs the judicial administration of India. All courts in India form links of a single judicial system. ఓకే, దీని గురించి మనం ముందుగానే మాట్లాడుకున్నాము. ఏమని మాట్లాడుకున్నాము? That there is one Supreme Court. This is the apex body for the country of India, or this is the highest court in India. Supreme Court kinda at the state level there are multiple high courts for each state. So high courts kinda district courts kinda again subordinate courts. Okay, so the administration of all the courts in the state lo unna courts andardi responsibility enti? It is the responsibility of the high court. And high courts andardi administration ever చూసుకుంటారు? It is the responsibility of the Supreme Court. So interlinkages అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట. So because of these linkages that one court is taking the responsibility of the lower court, this is the reason it is known as a single judicial system. Okay, so this is also playing an important and salient feature. ఎందుకంటే all these courts are responsible only to one judicial system. Unique ఉంటుంది judiciary. So that is the reason this is also playing as one of an important feature. Okay, now because we are talking about the judicial system being single and integrated in India, Indian situation లో it is single and integrated అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, now let us think, is there a country that does not have single judicial system? అంటే మనము ఈ సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ ఇవన్నీ లింక్ అయిపోయి దే ఆల్ బిలాంగ్ టు వన్ జుడిషియల్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం కదా. ఆర్ దేర్ ఎనీ కంట్రీస్ దట్ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్ జుడిషియల్ సిస్టమ్స్? అంటే ఎస్, ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ 2 ఇండిపెండెంట్ జుడిషియల్ సిస్టమ్స్, ఫెడరల్ లెవెల్లో అండ్ స్టేట్ లెవెల్లో. ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి ఒక స్టేట్ జుడిషియల్ సిస్టమ్ ఉంది, అండ్ ఫెడరల్ లెవెల్లో there is a federal judicial system, and both these systems are functioning independently.
So United States is one such example that does not have a single judicial system. నాకు ఇప్పుడు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో గివ్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనదర్ కంట్రీ దట్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ అంటే సింగిల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ కాకుండా డ్యూయల్. నా ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్కి డ్యూయల్ ఉంది కదా, అలాగే ఇస్ దర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ దట్ హ్యాస్ డ్యూయల్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్? కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, now let us come to the second salient feature of the Indian judiciary, independence of judiciary. మనం ఈ జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెన్స్ గురించి స్టార్టింగ్ నుంచి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాము. జ్యుడిషియరీ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద అదర్ టూ పిల్లర్స్ అండ్ ప్రెషర్ అండ్ వేరే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది జ్యుడిషియరీ పైన ఉండదు అని అంటున్నాము. హౌ ఇస్ దట్? How did the Constitution make this independence possible? Okay. The Constitution of India makes judiciary truly independent. Ela ante it provides for appointment of judges by the President. Supreme Court ki kanivandi or High Court ki kanivandi. Who appoints these judges? It is the President who appoints. It is with the consultation of the judges of the Supreme Court and High Court. Okay, there is another system. There is also a separate system followed to select or to appoint the judges. దాన్ని కొలీజియం సిస్టమ్ అని అంటాము. దీని గురించి మనము సుప్రీం కోర్ట్ లో అపాయింట్మెంట్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కొలీజియం సిస్టమ్. ఫర్ నౌ యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ దట్ కొలీజియం సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఉన్న జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఓకే, ఈ జడ్జెస్ ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అయ్యి దే డిసైడ్ హూ హ్యాస్ టు బి ద నెక్స్ట్ జడ్జ్ అని. ఓకే, రిటైర్ అయిపోతున్న జడ్జ్ ప్లేస్లో కొత్త జడ్జ్ని పెట్టాలనుకున్నప్పుడు the already present judges of the Supreme Court, they form a group and they decide to appoint whom as the Supreme Court judge. So President, after consulting the members of Supreme Court or High Court and the Chief Justice of India, judges ni appoint chestaranamata. Okay, what is the method used in appointing? What is the system that is followed? Is the collegium system. But the appointment, the thing here that is important is President appoints them. So it is not any leader of the political party or opposition party. Political system anedi is not involved in the appointments. It is completely by the President. Supreme Court judges kanivandi, High Court judges kanivandi. Then who appoints the judges of the district court? Okay, it is by the governor of that state after consulting the High Court judges. ఓకే, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్ జడ్జెస్ అందరూ గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రెషర్ ఆర్ ఎనీ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? హై క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్ యాజ్ జడ్జెస్. జడ్జెస్ లాగా ఫర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ ఆర్ ఎనీ కోర్ట్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఉండాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ వెరీ హై క్వాలిఫికేషన్స్. Removal of judges by a difficult method of impeachment. Supreme Court judge ni remove cheyali ante, to remove a Supreme Court judge, President yokka assign undali. You should have an assign from the President and also 2/3 majority in the House. So this is a very tedious process, removal of the judges through impeachment. Okay. High salaries, pension and other service benefits for judges so that they feel satisfied and they benefit at the end of the day. They feel satisfied and content with the work they are performing, and they are also not tend or not deviate towards corruption. Independent establishment of the judiciary. Judiciary అనేది ఒక separate independent body. Though it is the part of the government of India, it is a separate body. Adequate powers and functional autonomy for the judiciary. Judiciary ni independent ga function cheyadaniki our constitution has given them adequate powers and functional autonomy. Autonomous body laga function cheyadaniki and very good amount of powers kuda mana constitution ichindi to make sure that the judiciary of Indian country functions independently. So these are all the factors
These are all the factors that is making the judiciary of the country independent. Okay. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ salient feature ఏంటో చూద్దాం. Judiciary as the interpreter of the constitution. We know that it is the responsibility of the Supreme Court to protect the constitution. Constitution ని safeguard చేయడం, protect చేయడం ఎవరిది responsibility? It is the responsibility of the Supreme Court. Now what అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడము, కాన్స్టిట్యూషన్ లో వి నో దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద లా ఆన్ ల్యాండ్. ఇండియాకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద law on land. Everyone has to follow this. The Indian Union, the states, be it the president, the prime minister, ఎవరైనా వాళ్ళ డే టు డే యాక్టివిటీస్లో కాన్స్టిట్యూషన్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. రైట్. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసిన లాస్ ఆర్ పర్టిక్యులర్ మెథడ్స్, ఆర్టికల్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అవన్నీ ఇంటర్ప్రిట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ విత్ ద జ్యుడిషియరీ. Okay, the Constitution of India is a written and enacted constitution. It is a written constitution. The right to interpret and clarify the constitution has been given to the Supreme Court. It is the final interpreter of the provisions of the Constitution of India. Interpret అంటే ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్లో రాసున్నది what does it actually mean and to actually get into actions. Okay, so because it is a written constitution, దాన్ని క్లారిఫై చేయడానికి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి who has been given the responsibility అంటే it is the responsibility of the Supreme Court of India. నెక్స్ట్ salient feature ఏంటో చూద్దాం. Judicial review. Judicial review అంటే ఏంటి? The Constitution of India is the supreme law on land. This is something that we all know. Constitution of India is the supreme law of the land. The Supreme Court acts as the interpreter, ఇది కూడా తెలుసు, and protector of the Constitution. Yes, we know this also. It is the guardian of the fundamental rights and freedom of the people. Yes. For performing this role, ఈ role perform చేయడానికి it exercises the power of judicial review. Judicial review అంటే ఏంటి? The Supreme Court has the power to determine the constitutional validity of all laws. It can reject any such law which is held to be unconstitutional. High courts also exercise this power. Okay, so any such law that is held to be unconstitutional, ఏదైనా law తీసుకొని రండి మీరు, if it is not following whatever is mentioned in our constitution, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ని అబైడ్ అవ్వట్లేదు అంటే we do not want that law. Okay, so our law ni we are rejecting. It is because it is the sole responsibility of the judiciary of India, Supreme Court and High Court, especially to protect our constitution. Protect our constitution. Okay, so because it has to protect our constitution, it has to make sure that laws ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మన కాన్స్టిట్యూషన్ కి అబైడ్ అవ్వాలి అని చూడాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఫైండ్స్ ఎనీ సచ్ లా దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సో వీ డు నాట్ వాంట్ దట్ లా, బికాస్ అల్టిమేట్ గా మనకి ఏం కావాలి? కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్నదే వీ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ టు అవర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ గెయిన్స్ హిస్ ఆర్ her fundamental rights properly. So that is the reason that in the process of protecting, we also make sure that the laws are also being abided by the according to the constitution. Okay, with respect to judicial review of the Indian judicial system, it means that there is మన government of India lo there is separation of powers. అవునా, there are center, there is states, there is legislature, there is executive. So ila when there are different bodies that are functioning, it is the responsibility of the Indian judiciary to make sure that powers and powers avanni check చేయడం, బ్యాలెన్స్ గా ఉన్నాయా చూడటము, that is the major function of the Indian judiciary. Okay, and also to make sure that while functioning of different
organizations or different bodies, government of India administration lo, when legislative is functioning, when executive is functioning, when when the India as a whole is functioning, it makes sure that supremacy అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ కి ఉండాలి. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ బి సుప్రీం అంటే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఇన్ ఆర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. సో అలాంటి ఇది టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దిస్ హ్యాపెన్స్, it is the Indian judiciary that keeps a check and balance on this separation of powers between different parts of the Indian administration. Okay, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫీచర్ కొద్దాం. High Court for each states as well as a provision for joint high courts. The Constitution lays down that there is to be a High Court for each state. However, two or more states can, by mutual consent, have a joint High Court. Any such examples that have, examples of states that have joint High Courts? The states of Haryana and Punjab. Haryana and Punjab ki kalipi, there is only one High Court at Chandigarh. That is the Chandigarh High Court. Okay. Also, amongst the seven sisters, the states of Mizoram, Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland. All these states also have the single High Court. They share a single High Court. సో ఇలా మన కాన్స్టిట్యూషన్లోని ప్రొవిజన్ ఉంది, ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి ఒక హైకోర్ట్ పెట్టండి, లేదా విత్ మ్యూచువల్ కన్సెంట్ యూ కెన్ షేర్ అ సింగిల్ హైకోర్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సేలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. నెక్స్ట్ ఫీచర్ చూద్దాం. సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ ద ఆర్బిట్రర్ ఆఫ్ లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ద యూనియన్ అండ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, while we were discussing about the Indian judiciary video చేస్తున్నప్పుడు we spoke about the different jurisdictions of the Supreme Court. Supreme Court under original jurisdiction deals with disputes between union and states, states and states, union plus state versus another state. So original jurisdiction అంటే ఏమనుకున్నాము, అలాంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు when there is a dispute between union and state, we can directly go and ask the Supreme Court to resolve it before asking any other court. వేరే ఏ కోర్ట్ కి వెళ్ళక ముందు మనం డైరెక్ట్ గా సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. దట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ వీడియో. ఓకే, the Constitution gives to the Supreme Court the jurisdiction in all cases of disputes between the government of India and one or more state, between the government of India and any state or states on one side and one more state on the other side, and between two or more states. Okay, so ilanti a issue ochna, the Supreme Court has the power, and the Constitution has given the power to the Supreme Court to resolve it. Next salient feature with them. Next important feature, guardian of fundamental rights. Indian judiciary acts as the guardian of fundamental rights and freedoms of the people. The people have the right to constitutional remedies under which they can seek the protection of the courts for preventing a violation or for meeting any threat to their rights. The Supreme Court and the High Courts have the power to issue writs for this purpose. We all know the Constitution of India, that is the supreme law on land. Okay, our Constitution has given us a set of fundamental rights. Okay, మనకి కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి ఇచ్చింది. అదే ఫండమెంటల్ రైట్లో, అదే కాన్స్టిట్యూషన్లో దేర్ ఇస్ ఆల్సో అ ఫండమెంటల్ రైట్, దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 32. ఈ ఆర్టికల్ 32 ఏం చెప్తుంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the constitutional remedies. ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అంటే ఏంటి? ఫండమెంటల్ రైట్స్, వేరే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ గ్యారంటీ చేస్తుందో అవి ఒకవేళ మనకి తక్కకుండా, ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ డేంజర్ అవుతున్నాయి అండ్ యూ కెన్ సెన్స్ దట్ ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి మనవి వయోలేట్ అవుతున్నాయి అని ఏ సిటిజన్ కైనా అనిపిస్తే ఏమి చేయాలి అనే రెమెడీస్ ఈ ఆర్టికల్ 32లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఏంటి ఆ రెమెడీస్ అంటే,
ఫండమెంటల్ రైట్స్ వయోలేట్ అవుతున్నప్పుడు ఎనీ సిటిజన్ కెన్ గో to the judiciary system, the judicial system of the country, that is to the Supreme Court. They can go to the Supreme Court or the High Court to ask for the enforcement of the fundamental rights. ఓకే, సో మనము సుప్రీం కోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండర్ ఆర్టికల్ 32 మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయమని అడగొచ్చు, అండ్ టు ద హై కోర్ట్ అండర్ ఆర్టికల్ 226. So, the Supreme Court and the High Court have the power to issue writs. Writs అంటే ఏంటి? They are written orders అన్నమాట. అలాంటి ఒక ఆర్డర్స్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు రిగార్డింగ్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద fundamental rights that were guaranteed to us by the Constitution and that are in danger because of some situation that has been established in the country. Okay, so this is one of the most important feature of the Indian judiciary. That is, it is the guardian of the fundamental rights. ఏ పర్స్పెక్టివ్లో గార్డియన్ అంటుంది, మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే గ్యారంటీ చేశారో కాన్స్టిట్యూషన్లో అవి ఒకవేళ డేంజర్లో ఉన్నా, వయోలేట్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నా, ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ద హై కోర్ట్, దట్ ఈస్ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ కమ్స్ టు ద రెస్క్యూ. ఎలా? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అంటే, ద సిటిజన్ అండర్ ఆర్టికల్ 32 అండ్ ఆర్టికల్ 226. Okay, Article 32 and 226 can go and appeal to the Supreme Court and High Court to make sure that fundamental rights ni malli tirigi enforce cheyamani. So that is about how the Indian judiciary plays the role as the guardian of the fundamental rights. Next feature ఏంటో చూద్దాం. Separation of judiciary from the executive. The Constitution of India provides for a separation between the judiciary and the other two organs of the government. The judiciary is neither a branch of the executive nor in any way subordinate to it. The judicial administration in India is organized and run in accordance with the rules and orders of the Supreme Court. Why is this an important feature? Okay, because judiciary's responsibility ఏంటి? To interpret the laws. Constitutionలో మెన్షన్ చేసిన laws ని interpret చేయాలి and to make sure that citizens of India are given equal justice. Justice to all. Constitution ని interpret చేయాలి, protect చేయాలి Constitution ని. So when these important powers are vested, అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇంత ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ పైన ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దిస్ బాడీ ఫంక్షన్స్ ఇండిపెండెంట్లీ. ఇండిపెండెన్స్ అనేది కూడా వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఈజ్ అష్యూర్డ్. సో our constitution makes sure that the judiciary is separated from the executive. 3 pillars of the Indian administration ఏమనుకున్నాము? There is the legislative, there is the executive and there is the judiciary. Legislative అంటే ఏంటి? It is the law making body. అంటే మన ఇండియన్ కంట్రీ కోసము లాస్ ప్రిపేర్ చేసే బాడీ. Who prepares laws? It is the parliament. Okay, parliament ప్రిపేర్ చేస్తుంది, అంటే లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. That is the legislative body. Executive body వచ్చేసి ఎవరు? These are the set of people who make sure that policies కానివ్వండి or laws, whatever plans that we make, they are performed. Action లోకి తీసుకొస్తారు. ఓకే, ఎవరు వస్తారు దీంట్లో? It is the Prime Minister with the Council of Ministers. It is the President, it is the Vice President. So all these members form the executive body of Indian administration. Judiciary వచ్చేసి ఏంటి? What is its main responsibility? As we discussed, justice to all citizens, constitution ని protect చేయాలి, constitution ని interpret చేయాలి. Okay, so it is very important that this body, the judiciary, because it has to give justice to all citizens and constitution ni protect చేసుకోవాలి. It is important that it is separated from the executive. So judiciary is not functioning as a body of executive nor subordinate to it. అంటే executive కింద judiciary పనిచేస్తుంది
అని ఎక్కడ లేదు. Both of them work equally and independently. Executive works independent of judiciary, both of them work independent of the legislative. These three important pillars of Indian administration are working independently. That is one of the most important feature of the Indian administration as a whole. Okay. Now, we've understood that Indian administration scenarioloకి వస్తే the judiciary is independent from the executive అని తెలుసుకున్నాము. Now, can you give me an example of any such state? Is there any state that does not function independently? అంటే judiciary and executive independent లేరు. Independent judiciary అనేది ఆ స్టేట్లో లేదు. So there is no independent judiciary. Can you give me an example of that state in the comment box? Now let us come to the next important feature of Indian judiciary. Open trial. Open trial అంటే ఏంటి? మన ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టంలో ట్రయల్స్ అనేవి అంటే కోర్టులో వాదనలు, కోర్టులో హియరింగ్స్ అనేవి ఓపెన్గా జరుగుతాయి. ఓకే, ద కోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఫ్రీ. ఫ్రీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇట్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఇస్ యాక్సెస్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎనీ వన్. ఎవరైనా వచ్చి కోర్ట్ రూమ్లో కూర్చొని ఒక పర్టిక్యులర్ కేస్ ది హియరింగ్ అనేది వినొచ్చు. దీస్ కండక్ట్ ఓపెన్ ట్రయల్స్. ఆ ప్రొసీజర్ని మనం ఓపెన్ ట్రయల్స్ అంటాం. అంటే ఓపెన్ రూమ్. ఓకే, ఓపెన్ రూమ్, ఓపెన్ కోర్ట్. These, the accused is always given full opportunity to defend himself. అసలు ఓపెన్ కోర్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు పెట్టాలి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అంటే టు మేక్ షూర్ దట్ ద డిసిషన్స్ టేకెన్ బై ద జడ్జెస్ ఆర్ ప్రాపర్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇంప్రాపర్ డిసిషన్స్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి వీఆర్ అలౌవింగ్ పబ్లిక్ ఆర్ ఎనీ వన్ టు కమ్ అండ్ ఎంటర్ ద కోర్ట్ రూమ్ అండ్ హియర్ ద హియరింగ్స్ ఆర్ సీ ద కేసెస్. The state provides free legal aid to the poor and needy. This is also one of the fundamental right. Ante everyone should have legal aid. Prati okkariki legal aid yokka benefits dorikali ani cheppi poor and needy members ki free legal aid anedi provide chestundi the state. Okay, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ salient feature ఏంటో చూద్దాం. Judicial activism. జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం అంటే ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ అ ఫిలాసఫీ వేర్ ఒక కేస్ని వాదిస్తున్నాము. ఓకే, ఒక కోర్టులో ఒక కేస్ని వాదిస్తున్నాము. వాదించేటప్పుడు వెన్ ద జడ్జెస్ గో బియాండ్ ద లా కంటే ముందుగా వెళ్ళి వాళ్ళ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ టువర్డ్స్ ద విక్టిమ్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద కేస్, వాళ్ళ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ పర్సనల్ ఎమోషన్స్ అవన్నీ ముందుకి తీసుకొచ్చి దే ఇన్వాల్వ్ దేర్ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ బియాండ్ లా ఇన్ సాల్వింగ్ అ కేస్. సో దట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ judicial activism. Indian judicial system has been becoming more and more active. The Supreme Court has been coming out with judicial decisions and directives aimed at active protection of public interest and human rights. Sometimes what happens, the law will be specified అంటే law ది స్కోప్ అనేది కొద్ది వరకే ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో విత్ చేంజింగ్ టైమ్, చేంజింగ్ డ్యూరేషన్, laws were made many years ago during the time of constitution or when India was formed newly. అప్పటి laws ని మనం ఇప్పటికీ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నాము. Situations have changed, lifestyle has changed, the environment as a whole has changed. So it is time now to also bring in more into the solving of a particular case. So judicial activism and a philosophy dwara you're working more towards protecting the public interest and human rights. Laws kante beyond ga velli personal feelings ni involve cheskoni to interpret any law. That is the philosophy behind judicial activism. Judiciary has been giving directives to public officials for ensuring a better security for the rights of the public. Okay, so other than solving cases, it is also giving directives to public officials.
పబ్లిక్ అఫీషియల్స్కి చెప్తూ ఉంది దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దాట్, సో దట్ security rights of the public are secured. The public interest litigation PIL system has been picking up. The system of Lok Adalats has also taken a proper shape and health. Public interest litigation ante ఏంటంటే, if you can understand the term, public interest కోసము we are working. Okay, యూజువల్గా సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్కి వెన్ విల్ యూ గో? ఓకే, వెన్ ఇండివిజువల్గా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెళ్తారు. నా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హై కోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ టు ఆస్క్ ఫర్ అ ఫేర్నెస్ ఆర్ టు ఆస్క్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం. సో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే ఏంటి? వెన్ you go to the Supreme Court or High Court to solve a problem that will give benefit to a larger population, larger people. ఓకే, సో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ ఇదివరకు చాలా కేసెస్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్, వేర్ ఫస్ట్ టైం సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అనేది ఐడెంటిఫై అయిందనమాట. పోస్ట్ దట్ through court hearings, sexual harassment is violation of fundamental rights అని తేల్చారు. అండ్ ఆల్సో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్స్ కూడా తీసుకొని వచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ని ఇఫ్ లార్జర్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్, ఓకే, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవ్వడానికి పిఐఎల్స్ త్రూ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్కి వెళ్తారనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. లోక్ అదాలత్ అంటే ఏంటి? లోక్ మీన్స్ పీపుల్, లోక్ మీన్స్ పీపుల్ అండ్ అదాలత్ అంటే కోర్ట్. సో ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, లోక్ అదాలత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీపుల్స్ కోర్ట్. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ దెర్ ఆర్ కేసెస్ దట్ ఆర్ పెండింగ్, సివిల్ కోర్ట్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో పెండింగ్ కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, cases like matrimony or divorce, అలాంటి issues పైన if there are any pending cases in these courts, so this is an alternative dispute resolution mechanism. Alternative dispute resolution అంటే ఏంటి అంటే, కోర్టులో వెళ్లకుండా వితౌట్ గోయింగ్ టు ద కోర్ట్ రూమ్ మీరే డిస్ప్యూట్ని రిజాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, డిస్ప్యూట్ అనేది రిజాల్వ్ అయిపోతుంది వితౌట్ ద నీడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ద కోర్ట్ రూమ్. సో వన్ సచ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం ఇస్ లోక్ అదాలత్. దీంట్లో ఏమైపోతుంది? A group of people come together and they give resolution, they make sure that the dispute is resolved. So ee madhyana the system of lok adalats has also taken proper shape and health. Okay, another salient feature that we just spoke about was public interest litigation system. దాని గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. Under this system, the courts of law in India, what are the courts of law in India? Supreme Court, High Court, District Court, and other subordinate courts, can initiate and enforce action for securing any significant public or general interest which is being adversely affected or likely to be so by the action of any agency, public or private. Under it, any citizen or a group or a voluntary organization or even a court herself can bring to notice any case demanding action for the protection and satisfying of public interest. So public interest litigation system basic principle ఏంటి? ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పబ్లిక్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆర్ ఫ్యూచర్లో అవ్వచ్చు బికాస్ ఆఫ్ అన్ ఏజెన్సీ, అ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్. వీళ్ళ వల్ల ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే వీ కెన్ గో టు ద కోర్ట్స్ ఆఫ్ లా ఇన్ ఇండియా అండ్ ఇనిషియేట్ అన్ యాక్షన్. ఓకే, బేసిక్ గోల్ ఏముండాలి? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ అన్ ఈజీ, సింపుల్, స్పీడియర్ అండ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ జ్యుడిషియల్ రిలీఫ్ టు ద అగ్రీవ్డ్ పబ్లిక్.
సో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్లో యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఏంటి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అనేది వెళ్ళి జస్టిస్ కోసం డిమాండ్ చేస్తారనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సింగిల్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద జస్టిస్ ఆఫ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. With all these features, the Indian judicial system is an independent, impartial, free, powerful, and efficient judicial system. Okay. So let us discuss the few questions that I asked during the video. One such question was countries with dual judicial system. Okay, manam Indian judicial system ni single and integrated laga define cheskunnam kada. We also discussed about if there are any countries that do not have single ante dual judicial system unda అని అనుకున్నాం. Dual judicial system అంటే ఏంటి? Where two independent judicial systems ఉన్నాయి. One such case was United States of America, where federal judicial system ఉంది and ప్రతి ఒక్క state కి state judicial system అనేది కూడా ఉంది. Another example is Australia. Okay. Another question that I asked was countries that do not have independent judiciary. Okay. We also discussed Indian judiciary to be independent from any interference from any other pillar of the Indian అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుకున్నాం కదా. కానీ చైనీస్ విషయానికి వస్తే ద పీపుల్స్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇన్ చైనా హ్యాస్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద జుడిషియరీ ఇన్ దట్ కంట్రీ. ఓకే, సో చైనీస్ జుడిషియరీ ఇస్ నాట్ independent. It is there is someone who keeps control over that judicial system. Okay, so at my Ivalti session, we understood about the salient important features of the Indian judiciary. Okay, దీనికంటే ముందు మీరు ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద వీడియో ఆన్ జుడిషియరీ, ఇండియన్ జుడిషియరీ వీడియో చూసే ఉంటారు అనుకున్నాను. సో దట్ యూ గెట్ అ బ్రీఫ్ అబౌట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ setup of the Indian judiciary, and then you jump into this session of important features of this judiciary. Okay, I hope you understood this video very clearly. అర్థమైంటే బెనిఫిట్ వచ్చింటే ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ లైకింగ్ దిస్ వీడియో. Also share this video to your fellow aspirants so that they also get the benefit of this video. అలాగే మా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సైరం సంపత్రావ్ ఎడ్యుకేషన్ని డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫాలో అవ్వండి సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ సచ్ ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్. ఓకే, యూట్యూబ్లో ఉన్నాము, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నాము, ఆల్సో మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి. You can also log on to this website www.sairamsampatraveducation.com to understand about different few courses that we have launched for different government exams. Okay, group notifications padindi in APPSC. So danpaina kuda we are launching new courses. You can also give us a call on this number to know more detail about the courses. Okay, so that's it from me from today's video. Until next lecture, bye bye, take care.